আশুলিয়ার কবিরপুরে যেখানে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিপি পার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলছে, এই মুহূর্তে সরাসরি আবার আমরা সেখানে যেতে চাই। রয়েছেন সহকর্মী রুহুল আমিন। আমরা রুহুল, আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে এই মুহূর্তে সেখানে কি অবস্থা। একেবারে সর্বশেষ যেমনটি অনমিষ্কর বলছিলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত সেখানে পৌঁছেছেন এমন একটি খবর আমরা শুনছিলাম। আপনার কি দেখছেন? মার্কিন রাষ্ট্রদূত পৌঁছে গেছেন, তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বেক্সিমকো গ্রুপের কর্মকর্তারা। এখন তারা একটি মিটিং এ অংশ নিচ্ছেন। আপনি জানেন যে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এমপি, তিনি এই মিটিং এ ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছেন। এই মিটিং ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং এই মিটিং এ মার্কিন রাষ্ট্রদূত, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ছাড়াও ইন্টারটেক সহ বিভিন্ন পোশাক খাতের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। এবং আপনি জানেন যে এই বেক্সিমকোর আজকের এই উদ্যোগে বিশ্বমানের ল্যাব সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান ইন্টারটেক যেমন আছে, তেমনি মার্কিন অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান আছে যারা বেক্সিমকোর এই পিপি পার্কে উৎপাদিত পণ্য যারা আমদানি করতে চান, তারাও আজকে এই বৈঠকে অংশ নেবেন। তো সব মিলিয়ে তারা এই যে বাংলাদেশে যে একটা নতুন অগ্রযাত্রা, সেই অগ্রযাত্রাগুলোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন আজকের এই বৈঠকে। আপনি জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারকে অগ্রাধিকার দিয়েই মূলত বেক্সিমকো তাদের এই প্রকল্প শুরু করেছে এবং করোনা আসার শুরুতেই কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় প্রথম ধাপে 6.5 মিলিয়ন পিস গাউন রপ্তানি করে বেক্সিমকো টেক্সটাইল। এবং সেই যে সুযোগটা তৈরি হয়েছিল সেই সুযোগটাকে দীর্ঘমেয়াদে কাজে লাগানোর জন্য বেক্সিমকো এমন উদ্যোগ নিয়েছে। গতকালকে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের সিইও যেটি বলছিলেন যে করোনা মহামারীর কারণে আসার পর অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, অনেক শ্রমিক চাকরি হারান এবং সেই বিষয়টা তাদের মাথায় ছিল যে তারা চেয়েছিলেন কোনো শ্রমিক যাতে চাকরি না হারান, কেউ যাতে বেকার না হয়ে পড়েন, কারো জীবন জীবিকায় যেন টান না পড়ে। তো সেক্ষেত্রে তারা নতুন একটি সুযোগের অপেক্ষা ছিলেন এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাভাবনায় এই পিপি তৈরি করা, হেলথ ইকুইপমেন্ট তৈরি করার সেই বিষয়গুলো তাদের নজরে আসে। এবং আমরা এর মধ্যে স্ক্রিনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বেক্সিমকো টেক্সটাইলের সিইও সৈয়দ নাভিদ হোসেন এবং একই সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিলার, তারা বৈঠকে বসেছেন। আমরা সেই চিত্রও দেখতে পাচ্ছি। একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে যে আপনি 65 লাখ পিপি রপ্তানির কথা বলছিলেন, এখন এই মুহূর্তে কি পরিমাণ রপ্তানি আদেশ আছে বা কোন কোন দেশে রপ্তানি হবে সেই ধরনের কি তথ্য রয়েছে? আরেকটি বিষয়, এর কত শতাংশ মূলত বাংলাদেশের দেশীয় মার্কেটে ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে বেক্সিমকোর? আপনি জানেন যে এই বেক্সিমকো পিপি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে যে পণ্যগুলো উৎপাদিত হবে এগুলো উঁচু মানের এবং এগুলোর প্রোডাক্ট কোয়ালিটি একেবারেই নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মানের। মূলত রপ্তানি বাণিজ্যকে লক্ষ্য করে এই প্রজেক্টটা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এখানে উৎপাদিত পণ্য বেশিরভাগই রপ্তানি হবে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। গতকালকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের সিইও যেটি বলছিলেন যে আগামী বছরের মধ্যে তারা $500 to $600 মিলিয়ন প্রোডাক্ট এখান থেকে রপ্তানি করতে চান, একই সঙ্গে তারা দেশের বাজারেও সরবরাহ করতে চান এবং তারা বলছেন যে এটি সামনের বছরের লক্ষ্যমাত্রা। দীর্ঘমেয়াদে তারা বলছেন যে তাদের এই লক্ষ্যমাত্রা বা তাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, উৎপাদন ক্ষমতা থেকে শুরু করে রপ্তানি ক্ষমতা সবকিছুই তারা বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। কারণ আমরা কেউই জানি না যে এই করোনা মহামারীর আসলে শেষ কোথায় এবং করোনা মহামারী শেষ হয়ে গেলেও এই যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কিন্তু শেষ হবে না। কারণ আপনি জানেন করোনা আসার পর সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য খাত, শুধু বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত নয়, সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য খাতে কিন্তু চরম সমালোচনার মুখে পড়ে। আমরা দেখেছি আমেরিকার মতো দেশেও এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর অভাবে চিকিৎসক মারা গেছেন, ইউরোপের অনেক দেশে চিকিৎসক মারা গেছেন, মানুষ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা পাননি। সারা বিশ্বেই আমরা এই বিষয়গুলো কিন্তু দেখেছি। সুতরাং এই যে পিপিই বা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর যে চাহিদা, সেটি কিন্তু সহসাই শেষ হচ্ছে না বা অদূর ভবিষ্যতে সেই চাহিদা কিন্তু কমবে না, বরং বাড়ার সম্ভাবনাই রয়েছে। তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বেক্সিমকো তাদের এই উদ্যোগ নিয়েছে এবং তারা আশা করছে যে তারা এই দক্ষিণ এশিয়ার এই প্রথম যে পার্ক হলো, এই পার্ক শুধু বেক্সিমকোকেই সমৃদ্ধ করবে তা নয়, এটি দেশকে সমৃদ্ধ করবে এবং বিভিন্ন দেশে যেসব দেশে রপ্তানি হবে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশে, সেই সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার হবে এবং এদেশের উদ্যোক্তারা এই বেক্সিমকোর এই উদ্যোগ থেকে শিক্ষা নেবেন বা তারা উৎসাহিত হবেন। যেহেতু এখন পোশাক রপ্তানি অনেকটা নিম্নমুখী এবং বিশ্ব বাজারে পোশাকের চাহিদা কমে গেছে, তো সব মিলিয়ে এটি একটি বেক্সিমকো আশা করছে যে এটি আগামীর নতুন একটি বাংলাদেশের দ্বার উন্মোচন করবে, নতুন বাংলাদেশের দুয়ার খুলে দেবে এবং এটি শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলাদেশের বাইরেও বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং এ সাহায্য করবে।
রুহুল, আপনি যেমনটি বলছিলেন একটু আগে যে সারা বিশ্বে, বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বেই কিন্তু স্বাস্থ্য খাত নানা ধরনের সমালোচনার মুখে পড়ে। একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই মুহূর্তে দর্শকদেরকে, এই আপনি নিশ্চয়ই জানেন কিছুদিন আগে, বিশেষ করে করোনার শুরুর কয়েক মাস পরে যখন মাস্ক নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে এক ধরনের সমালোচনা শুরু হয়েছিল, N95 মাস্ক দেওয়ার কথা বলে নানা ধরনের প্রতারণা সেখানে করা হয়েছে। তো বেক্সিমকো এই মুহূর্তে বিশ্বমানের মাস্ক, পিপির অন্যান্য যে সামগ্রী তারা তৈরি করছে, নিশ্চয়ই দেশের যেই স্বাস্থ্য খাতে এটি একেবারেই চিকিৎসক যারা রয়েছেন বা চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেকটা নিশ্চয়তার জায়গা তৈরি করে দিচ্ছে, তাই তো? শুধু শুধু তাই নয়, করোনা সংক্রমণের পরপরই কিন্তু আমাদের দেশে এই মাস্ক, পিপি এগুলো খুবই অপ্রতুলতা ছিল, শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে। এবং চীনে দ্রুত এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে এবং চীন এই প্রোডাকশনে যায়। আমরাও কিন্তু তখনও দেখেছি বেক্সিমকো চীন থেকে বিপুল পরিমাণে পিপি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী আমদানি করে এবং সেই আমদানি করা পণ্যগুলো সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষ করে যারা ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে কাজ করেছে, বিভিন্ন হাসপাতালে, পুলিশ সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় কিন্তু বেক্সিমকো সেগুলো ডোনেট করেছে। এবং এই যে বেক্সিমকো ডোনেট করেছে, এবং আসলে এই প্রয়োজনীয়তাটা অনেক অনেক, যেটা আমদানি করে মেটানো সম্ভব নয়। এবং এই বাজারটা চীন কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে সেখানে অনেক বেশি মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। সে কারণে কিন্তু বেক্সিমকো এই নতুন করে উৎপাদনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই কারণে তারা এইরকম একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করেছে, স্বতন্ত্র একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যেখানে ফেব্রিক তৈরি হবে এবং প্রোডাক্ট তৈরি হবে এবং প্রোডাক্টের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা এখানে তারা করেছে। দিন ধরে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল যেই পিপি পার্ক যেটি, তার বিভিন্ন সেকশনে আপনি গেছেন, ঘুরে দেখেছেন। বিশেষ করে একটু মাস্কের জায়গায় আসতে চাই, কারণ এই মুহূর্তে বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচি কিন্তু চলছে। একই সাথে এটাও বলা হয়েছে টিকা নিলেও কিন্তু মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে চলতে হবে। যেমনটি আপনি বলছিলেন যে এই পিপির ব্যবহার কিন্তু থাকবে, এগুলোর চাহিদা সবসময় থাকবে আগামী দিনগুলোতে। জানতে চাই যেই প্রক্রিয়ায় বা যেই উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া এবং যে ধরনের উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো কোত্থেকে আসছে, কতটা মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে সেখানে, এবং প্রক্রিয়াটা কি, একটু বিস্তারিত দর্শকদের জানাতে চাই আপনার কাছ থেকে। আবার এই ফেব্রিক তৈরির যে চিপস, সেটি সৌদি আরবিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যের যে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো আছে সেই দেশগুলো থেকে চিপস আনা হচ্ছে, এই ফেব্রিক তৈরির কাঁচামাল, এবং সেগুলো এনে এইখানে বেক্সিমকোর বেশ কটি ইউনিট, এইখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট আছে এবং প্রথম ইউনিটে এটি ফেব্রিক তৈরি হবে। এরপর সেই ফেব্রিকগুলো দিয়ে মাস্ক ইউনিটে মাস্ক তৈরি হবে, গাউন ইউনিটে গাউন তৈরি হবে। এরকম বেশ কটি ইউনিট এখানে আছে এবং সেগুলো সেই কাঁচামাল আনার পর কাঁচামালের গুণগত মান পরীক্ষা করা হবে। সেটি যখন ফ্যাব্রিকে পরিণত হবে তখনও তার গুণগত মান পরীক্ষা হবে এবং এটি আবার যখন মাস্ক উৎপাদন হবে তখনও মাস্ক উৎপাদনের আগে এবং বা এটা পিপি হওয়ার আগে এটার পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে, মান নিয়ন্ত্রণ হবে এবং উৎপাদন হওয়ার পরে এটি যথাযথভাবে হয়েছে কিনা বা মান নিয়ন্ত্রণ হয়েছে কিনা সেই বিষয়গুলোও কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। তারপর এটি রপ্তানি হবে বা দেশের বাজারে বিক্রি হবে। আপনি জানেন যে এরই মধ্যে আমি যে মাস্কটি পরে আছি এটিও এই ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত মাস্ক এবং এখানে লেখা আছে যে এটি বেক্সিমকো হেলথের প্রোডাক্ট এবং এই মাস্কে কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন কিন্তু এর মধ্যে আছে। এবং আপনাকে আরেকটি বিষয় জানাতে চাই যে এই বেক্সিমকো যে পণ্যগুলো উৎপাদন করছে এটি দেশের বাজারেও পাওয়া যাবে এবং বেক্সিমকোর এই ব্র্যান্ড নেম হবে বেক্সিমকো হেলথ। অর্থাৎ বেক্সিমকো হেলথ এখন এই বেক্সিমকো হেলথ নামে বেক্সিমকোকে সারা বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব করবে, শুধু বেক্সিমকোকেই প্রতিনিধিত্ব করবে না, বাংলাদেশকেও বেক্সিমকো হেলথ সারা বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব করবে। বিশ্বমানের এই মাস্ক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীগুলো বাংলাদেশকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। রুহুল, আপনি যেমনটি একটু আগে বলছিলেন এবং প্রতিবেদনেও যেমনটি দেখছিলাম, বেক্সিমকো যেই টেক্সটাইলের সিইও তিনিও বলেছেন যে চীনের একক আধিপত্য ছিল এই পিপি বাজারে। সেই জায়গায় বেক্সিমকো একেবারে করোনার প্রথম দিকে 65 লাখ পিপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে। তার মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বাজার এরই মধ্যে বেক্সিমকো ধরতে সক্ষম হয়েছে। আগামী দিনে এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে পিপি পার্ক, তার ভবিষ্যৎ আপনি কতটা কি দেখছেন? নিশ্চয়ই কর্মকর্তাদের সাথে কথা হয়েছে। যদি আমি এর বাণিজ্যিক দিকটা একটু বিশ্লেষণে আসি।
আপনি জানেন যে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ সেকেন্ড লার্জেস্ট, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক। চীনের পরে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ গত বছরও প্রায় $30 বিলিয়ন বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে এবং উৎপাদনশীলতার দিক থেকে এই পিপি উৎপাদন এবং তৈরি পোশাক উৎপাদন একেবারে কাছাকাছি ধরনের আপনি জানেন যে এই পিপি বেক্সিমকো উৎপাদন শুরু করে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের টেক্সটাইল ইউনিটের মাধ্যমে এবং এটি কাছাকাছি ধরনের এবং এই শিল্পের ধরন, বাণিজ্যিকীকরণ, উৎপাদন, বিপণন সবই কিন্তু কাছাকাছি ধরনের এবং বাংলাদেশ এই পিপি উৎপাদন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা যদি বেক্সিমকোর মতো করে সাহস যোগান বা সাহস করেন তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশও পোশাক শিল্পের মতো পিপি রপ্তানি বা পিপির বিশ্ব বাণিজ্যেও কিন্তু বাংলাদেশ একটি অন্যতম বড় শক্তিতে পরিণত হতে পারে। কারণ বেক্সিমকো কিন্তু ইতিমধ্যে সেই রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছে। শুধু বেক্সিমকো নয়, করোনা মহামারী আসার পর বাংলাদেশের পোশাক খাতের আরো অনেক প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে পিপি রপ্তানি করেছে। সুতরাং বিশ্ব বাণিজ্যের যে দ্বার সেটি কিন্তু বাংলাদেশের জন্য খোলা এবং বেক্সিমকো টেক্সটাইলের সিইও গতকালকে যেটি বলছিলেন যে প্রায় $200 বিলিয়ন বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ এই পিপি বা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর ক্ষেত্রে। এবং আপনি জানেন যে করোনা মহামারীর ক্ষেত্রে বৈশ্বিক যে ভূ রাজনীতি সেটি আরো বেশি প্রকট হয়েছে। চীন থেকে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোর যে উৎপাদন নির্ভরতা বা পণ্যের নির্ভরতা, সেই নির্ভরতা থেকে ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশই কিন্তু বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। এরই মধ্যে অনেক ফ্যাক্টরি চায়না থেকে অন্যত্র স্থানান্তর হয়েছে। তো সেই সব দিক থেকে বলা যায় যে বাংলাদেশের অনেক বড় একটি সুযোগ রয়েছে এবং গতকালকে আমরা যারা এই পিপি কারখানা তৈরিতে, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরিতে সংগঠন আছে, ক্রেতা সংগঠন, তাদের বিবৃতি পড়ছিলাম। তারা বলছে যে এই সাউথ এশিয়া, শুধু বাংলাদেশ নয়, সাউথ এশিয়াই হতে পারে পিপি উৎপাদনের একটি বড় ধরনের হাব। কারণ এখানে জনবল রয়েছে, এখানে অবকাঠামো দ্রুত স্থাপনের মতো সক্ষমতা রয়েছে, এখানে দ্রুত যদি ল্যাব সহায়তা বা অন্যান্য কারিগরি সহায়তা দেওয়া যায় তাহলে এখানে খুব দ্রুত অনেক বেশি পিপি উৎপাদন করা সম্ভব এবং সেটি বেক্সিমকো করে দেখিয়েছে। আপনি জানেন যে এই প্রায় 30 একর জমির উপরে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কটি বেক্সিমকো সেট আপ করেছে মাত্র 6 মাসের মাথায়। আপনি জানেন যে করোনা মহামারীর পর অনেক আলোচনা হয়েছে যে চীন 7 দিনে বা 10 দিনে 15 দিনে করোনা মহামারী মোকাবিলায় হাসপাতাল তৈরি করেছে। এটিও কিন্তু কোনো অংশে কম উল্লেখযোগ্য নয় যে এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বেক্সিমকো করেছে মাত্র 6 মাসের ব্যবধানে। তো এটি অবশ্যই বেক্সিমকোর সক্ষমতার প্রমাণ, অবশ্যই বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রমাণ এবং বেক্সিমকোর এই অগ্রযাত্রা বাংলাদেশকে অবশ্যই সামনের দিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের যে পদযাত্রা, বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের যে অংশগ্রহণ সেটিকে আরো জোরালো করবে। রুহুল, বলা হয়ে থাকে যে বিশ্বে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটি এফডিএ, তাদের অনুমোদন পাওয়া যে কোনো ক্ষেত্রে খুবই কঠিন ব্যাপার এবং সর্বোচ্চ মান নিয়ন্ত্রণ করার পরেই সেটি পাওয়া যায়। বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পিপি কিন্তু এরই মধ্যে সেই মানও উত্তীর্ণ হয়েছে সেখানে। এই যে চ্যালেঞ্জ, মান নিয়ন্ত্রণ বা মান যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেই পরীক্ষা নিরীক্ষা, সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিশ্বসেরা ইন্টারটেকের সাথে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ইন্টারটেকের কাজটা একটু জানতে চাই, সেখানে তারা কিভাবে কাজ করছে বেক্সিমকোর সাথে, বিশেষ করে এই পিপি পার্কে। আমি একটু দেখাতে চাই, ঠিক এই যে এখানে ইন্টারটেকের বিশাল একটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অটোমেটেড একটি ল্যাব। এই ল্যাবে আপনি জানেন যে করোনা ভাইরাস অনেক ক্ষুদ্র একটি ভাইরাস, সেই ভাইরাস যেন মাস্ক বা অন্যান্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ভেদ করে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে না পারে সেই ধরনের ফ্যাব্রিক তৈরি হচ্ছে কিনা সেটি কিন্তু এই ল্যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং প্রতিনিয়ত এই ফ্যাক্টরিতে যে পণ্যগুলো উৎপাদন হচ্ছে, উৎপাদনের আগে পরে সেই পণ্যগুলো এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে এবং এই ল্যাবের মাধ্যমে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষায় পাশ হওয়ার পরই কিন্তু ডিজিডিএ, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অনুমোদন বা বৈশ্বিক অন্যান্য সংস্থার অনুমোদন পাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে বলা যায় যে, এবং ইন্টারটেক সম্পর্কে যদি বলি, ইন্টারটেক একটি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যাদের 130 বছরের ক্যারিয়ার রয়েছে। তারা 130 বছর ধরে সারা বিশ্বকে সার্ভিস দিচ্ছে এবং যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হলেও আমেরিকা, নর্থ আমেরিকা সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে তাদের শক্ত পদচারণা রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে এই দেশগুলোতে তারা ব্যবসা করে আসছে এবং সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছে। তাদের
তারা যেই প্রোডাক্টকে বা যেই পণ্যকে তারা সার্টিফাইড যখন করেন, সেই পণ্য নিয়ে সাধারণত আমরা কখনোই শুনিনি যে সেই পণ্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে বা সেই পণ্যের মান বিতর্কের মুখে পড়েছে। নইলে তারা 130 বছর সার্ভাইভ করা, এটি কিন্তু একটি দীর্ঘ সময়, এবং এই দীর্ঘ সময় তারা মান নিয়ন্ত্রণ করেই কিন্তু এটি রক্ষা করেছে সেই মানটা। এবং আজকে আমরা দেখেছি এখন যে ভার্চুয়াল মিটিংটি চলছে, সেই ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ইন্টারটেকের কর্মকর্তারা, ইন্টারটেকের প্রধান নির্বাহী উপস্থিত থাকার কথা, এবং এশিয়া এবং এই অঞ্চল, এই এশিয়া রিজিয়নের যারা নির্বাহী আছেন তারাও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা। এবং বাংলাদেশে এই ইন্টারটেকের এরকম একটি ল্যাব স্থাপন হওয়া, এবং তারাও অনেক উচ্ছ্বসিত এবং তারাও অনেক বেশি আশাবাদী, এবং তারা এবং বাংলাদেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে, বলছে যে এরকম এত দ্রুত সময়ে এখানে এত কিছু করা গেছে, বিশেষ করে ল্যাব স্থাপন করা গেছে এবং সরকারের অনুমোদন মিলেছে। তো সব দিক থেকে এটা একটু চমৎকার শুরু বেক্সিমকোর। একটু অন্য বিষয় একটু আসতে চাই। শুধু বাণিজ্যিক তো নয়, নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে সেবার বিষয়টিও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরও যেহেতু পিপির সবগুলো সামগ্রী চিকিৎসা সহায়তার সাথে জড়িত, সুতরাং সেই জায়গায় আপনার নিশ্চয়ই কথা হয়েছে বেক্সিমকো ফার্মা, বেক্সিমকোর টেক্সটাইল সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন যারা কর্মকর্তা রয়েছে বিভিন্ন সেক্টরের, তারা কি বলেছেন? বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রটায় বেক্সিমকোর এই পিপি পার্ক সেটি কতটা কি অবদান রাখতে চায় সেবার ক্ষেত্রে? আপনি জানেন যে বেক্সিমকো একটা ডাইভার্সিফাইড কোম্পানি। বেক্সিমকোর অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে এবং অনেক ধরনের পণ্য উৎপাদন করে, বিশেষ করে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পর সারা বিশ্বে হাহাকার লেগে যায়, অনেক মানুষ, লাখো মানুষ মারা গেছে, এর ওষুধ কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনি জানেন যে তখনও বেক্সিমকো রেমডেসিভির উৎপাদন করেছে, এবং সেই রেমডেসিভির বেক্সিমকো ইউএসএ তে রপ্তানি করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে। এবং শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেনি, বেক্সিমকো এদেশের অনেক হাসপাতালে রেমডেসিভির সরবরাহ করেছে এবং সেসব হাসপাতালে রেমডেসিভির দিয়ে চিকিৎসা হয়েছে। এছাড়া বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের আরও অনেক ওষুধ দিয়ে কিন্তু এই করোনা মহামারীর শুরু থেকেই করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে, এবং এর পরই কিন্তু স্যানিটাইজার উৎপাদন থেকে শুরু করে আরও অনেক কার্যক্রম বেক্সিমকো শুরু করে, বিশেষ করে সামাজিক কার্যক্রমগুলো জোরদার করে। আমরা দেখেছি সরকারের অনেক দপ্তর, বিশেষ করে স্বাস্থ্য বিভাগকে, পুলিশকে, রেভিনিউ কর্মকর্তাদের বেক্সিমকো পিপি দিয়েছে। শুধু পিপি গাউন নয়, মাস্ক, পিপি সহ সব ধরনের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বেক্সিমকো শুধু একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, আপনাকে মনে রাখতে হবে বেক্সিমকো একটি ব্র্যান্ড। এটি যেমন ব্যবসায়ী সামনের দিকে ব্যবসার নতুন দিকগুলোকে উন্মোচন করে, তেমনিভাবে সামাজিক দিকগুলো, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, সেই বিষয়গুলোকে কিন্তু মাথায় রাখে, এবং সেই সব দিক বিবেচনা করেই বেক্সিমকো এমন একটি উদ্যোগ নিয়েছে। এবং এই বেক্সিমকোর এই উদ্যোগের, আপনি জানেন যে এই কারখানায়ও অসংখ্য শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, এবং এখানে অসংখ্য দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, এবং এখানে উচ্চ পর্যায়ে বেশ কিছু কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন মানব সম্পদেরও কিন্তু কর্মসংস্থান হয়েছে। রুহুল, আমি একটু আসতে চাই, আপনি যেমনটি বলছিলেন যে বেক্সিমকো অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রথমে অবদান রেখেছে, যেমন একটু মনে করে দিতে চাই দর্শকদের, এই ক্ষেত্রে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের যে প্রথম দেশীয় কোনো প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বেক্সিমকোই ছিল প্রথমে। একটু জানতে চাইবো, একটু আগে যেমনটি আমরা প্রতিবেদনে দেখছিলাম যে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের সিইও সৈয়দ নাভিদ হোসেন তিনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে ডেনিম প্লান্ট তৈরির ক্ষেত্রে বা এটি দেশে এই প্রক্রিয়া চালুর ক্ষেত্রে কিন্তু বেক্সিমকোই পায়োনিয়ার, এবং পরবর্তীতে অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পোশাক শিল্প কারখানা সেদিকেই আস্তে আস্তে করে কিন্তু তাদের ব্যবসা সম্প্রসারিত করেছে। আপনি অনেক বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ঘুরেছেন, বিভিন্ন যারা সিনিয়র কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের সাথে কথা হয়েছে। এই যে পিপি ইন্ডাস্ট্রি যেটি বেক্সিমকো আজকে উদ্বোধন করতে যাচ্ছে বা কিছুক্ষণের মধ্যে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, অন্যান্য যারা ব্যবসায়িক রয়েছেন বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা এই দিকটাতে কতটা এগিয়ে আসতে পারেন বা তাদেরকেও এটা কতটা আগ্রহী করে তুলতে পারে, কি মনে হয় আপনার কাছে? করোনা মহামারীর শুরু থেকেই কিন্তু বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, বিশেষ করে আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি একটা বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়ে। কারণ আপনি জানেন যে ইউরোপ, আমেরিকার অনেক বড় বড় বায়ার ইতিমধ্যে দেউলিয়া হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ করোনা মহামারীর প্রথম 3 মাসে কিন্তু প্রায় $3 বিলিয়ন মতো বাংলাদেশের রপ্তানি আদেশ বাতিল হয়ে যায়, এবং এখানে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, বহু শ্রমিক চাকরি হারান। তো তখন থেকেই কিন্তু এদেশের উদ্যোক্তারা চিন্তা করছিলেন যে বিকল্প কি হতে পারে। রপ্তানির যে বাজার
সেটি হারানো যাবে না। সেটা যেমন একদিকে গুরুত্বপূর্ণ, আবার শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হবে, ফ্যাক্টরিকে উদ্যোক্তাদের নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে হবে এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হবে। এই সবগুলো দিক বিবেচনা করেই কিন্তু আমরা দেখেছি তখন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের শুরু থেকে অনেক কারখানা কিন্তু এই পিপি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেয়। যদিও বেক্সিমকোর মতো সক্ষমতা খুব কম প্রতিষ্ঠানের আছে। আমি আপনাকে যেটি বলছিলাম যে বেক্সিমকো ইজ এ ডাইভার্সিফাইড কোম্পানি। এর অনেক ধরনের পণ্য উৎপাদন করে, অনেক ধরনের সেবা উৎপাদন করে এবং অনেক ধরনের কারখানা রয়েছে। বিশেষ করে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, বেক্সিমকো টেক্সটাইলস এবং এখন বেক্সিমকো পিপি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যেটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সমন্বিত এন্ড টু এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যেখানে ফেব্রিক উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন সবকিছুই হবে, সবকিছুর মান নিয়ন্ত্রণ হবে। তো অবশ্যই এটি দেশের উদ্যোক্তাদের জন্য এবং দেশের জন্য একটি আশার খবর এবং এটি আই ওপেনিং। অর্থাৎ বেক্সিমকো টেক্সটাইলের সিইও গতকালকে যেটি বলছিলেন যে বেক্সিমকো যেমন প্রথম এখানে যখন ডেনিম প্ল্যান্ট স্থাপন করে, বেক্সিমকো দেখা দেখি অন্যান্য উদ্যোক্তারাও সেই ডেনিম এখন, এবং বাংলাদেশের ডেনিম এখন সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে। এবং আপনি জানেন যে ডেনিম উৎপাদনে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নাম করেছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে যারা ডেনিম উদ্যোক্তা রয়েছেন তাদের সারা বিশ্বের সুনাম রয়েছে, তাদের সারা বিশ্বে তারা এখন পাইওনিয়ার। তো আশা করা যায় বেক্সিমকো যে মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নত মানের, বৈশ্বিক মানের যে পায়োনিয়ার শব্দটা বারবার ব্যবহার করছেন এবং বিভিন্ন তথ্যপত্র তুলে ধরছেন। একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে কিছুদিন আগে যখন করোনার ভ্যাকসিন আসে সেই সময় কিন্তু বেক্সিমকো ফার্মার যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিনি নাজমুল হাসান, তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে বাংলাদেশে বেক্সিমকো তারা চেষ্টা করছে এবং সামনে তাদের সেই লক্ষ্য থাকবে যে করোনার ভ্যাকসিন উৎপাদনের, জনসন অ্যান্ড জনসন সহ নোভাভ্যাক্সের পরবর্তীতে যদি সেই ধরনের ভ্যাকসিন আমদানি করতে হয় তারপরেই কিন্তু বেক্সিমকোরও বড় লক্ষ্য রয়েছে এদেশে ভ্যাকসিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রে হয়তো পায়োনিয়ার হয়ে থাকবে তেমনটি আভাস দিয়েছেন। আমি আবার একটু আজকের যেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেখানে চলছেন সেই জায়গায় চলে আসতে চাই। সেখানে আপনি রয়েছেন, কারা কারা এখন উপস্থিত আছেন? আমরা ভেতরের যে বৈঠক যেটি চলছে সেটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এর বাইরে কারা কারা দর্শক রয়েছেন সেখানে? এই বৈঠকটি বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের কনফারেন্স রুমে হচ্ছে। আপনি জানেন যে যেহেতু করোনার সংক্রমণের একটি ভীতি রয়েছে, সেহেতু সেখানে শুধু সিলেক্টিভ গেস্টরাই, অতিথিরাই রয়েছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত রয়েছেন, বেক্সিমকো টেক্সটাইলের সিইও রয়েছেন, মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা রয়েছেন এবং বেক্সিমকো টেক্সটাইলের উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা রয়েছেন এবং ভার্চুয়ালি সেখানে সালমান এফ রহমান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেশ এবং ইন্টারটেক সহ বৈশ্বিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা সেখানে যুক্ত হয়েছেন। এবং এর বাইরে আমাদের পেছনে যারা আছেন, বেক্সিমকোর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা রয়েছেন, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা রয়েছেন। তারা যারা এই পিপি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কটাকে সফল করার জন্য কাজ করেছেন, বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিরা এখানে রয়েছেন। আমরা যতটুকু জানি যে এই ভিতরের যে কনফারেন্সটি এখন চলছে সেটি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ হবে। তারপরে এখানে একটি স্টেজ করা হয়েছে, এখানে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, কথা বলবেন এবং এখানে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের সিইও কথা বলবেন। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের খুঁটিনাটি তুলে ধরবেন, বিশেষ করে এই প্রকল্পে কত টাকা বিনিয়োগ হয়েছে বা এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কি, এই প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য কি সুফল বয়ে আনতে পারে, এই বিষয়গুলি নিয়ে তারা বলবেন। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত তিনিও কথা বলবেন। আপনি জানেন যে বাংলাদেশ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিপি রপ্তানি করে তখনও আমরা ছিলাম, তখনও কথা বলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্লার। তিনি যেটি বলছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করোনা মহামারীর শুরুতে একটু অন্য রকম সংকটের মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যায়। আপনি জানেন যে এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি সংক্রমণের হার, মৃত্যুর হার সবই বেশি। তো সেক্ষেত্রে তাদের অনেক বেশি স্বাস্থ্য। আপনাকে আরেকটু এর সাথে যুক্ত করতে চাই। সকালের দিকে ইউএস এম্বাসি থেকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু স্পষ্ট করেই ওই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে করোনার সংকটের সময় বেক্সিমকো যে প্রায় 65 লাখ পিপি যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি করেছে সেই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। বেক্সিমকোকে তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে আজকের এই যে বিশাল আয়োজন এবং আগামী দিনে এই সংকট উত্তরণে বেক্সিমকো যে উদ্যোগ নিয়েছে সেই জায়গায়ও তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে এই পিপি ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে বেক্সিমকো আমেরিকাতে যে সমস্ত পণ্য রপ্তানি করবে তার সাথে দুই দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আরও উন্নত হবে এবং আরও মজবুত হবে বাণিজ্যিক খাত, সেই বিষয়টাও কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রদূত তার বার্তায় বলেছেন। জি বলবেন, আপনি যেখানে ছিলেন। যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সেদিনও যা বলেছেন ঢাকা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে, যখন বেক্সিমকো
তাদের পিপি গাউন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিমানে তুলে দেয়, তখন তিনি বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বড় সংকটের মুখে, শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয় সারা বিশ্ব সংকটের মুখে, এবং এই সংকটকালীন মুহূর্তে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী এবং ওষুধ সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এই মহামারী মোকাবেলায়। এবং বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এই রকম একটি সংকট মুহূর্তে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে পিপিই দিয়েছে, যেটি তাদের স্বাস্থ্যকর্মী, যেটি তাদের মানুষের জীবন রক্ষায় অত্যন্ত কার্যকরী এবং যেটি তাদের অপরিহার্য বলা চলে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যখন খুব খারাপ সময়, তখন কিন্তু বেক্সিমকো সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বেক্সিমকো তাদের যে দক্ষতা, বেক্সিমকো তাদের যে লক্ষ্য ভিশন, সেই দিকেই নজর দিয়েছে। বেক্সিমকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিপি রপ্তানি করেছে এবং রাষ্ট্রদূত সেদিনও যা বলছিলেন। These are some of the products that we make, and this is our brochure. There'll be these brochures lying on the table if anyone is interested. So what we did was that we said that this is around 30 acres, so there's plenty of room for expansion. But we said, let's look at our core competency. And that was in, fabrics, sewing, all this stuff. And then from the pharmaceutical, we brought in the culture of. So what we did was that we looked at it, and we had a big problem because we were importing initially fabrics, mostly from China. And particularly there's a certain fabric called melt-blown. And at one stage, the cost for melt-blown was $6,000. Then it went to 15, then 30, and it even touched 108, and then came back to 30. So it drove us up the wall. It was like, the pendulum would just swing. So we said, let's become independent of China. How do we do that? So the melt-blown is an extrusion process which actually starts with, polypropylene granules. Those are available from Aramco in Saudi Arabia, Dubai, Korea. You can get those. So we put the machines, and they were, the basic PP was available, but the ones which were not, so you could not get, beyond level 1 or 2. So we put in machines where we could laminate it with membranes to take it to level 4. We put the melt blown, which would allow us to make a mask as well as SMS. Now, after doing all that, and then, we were fortunate to connect with 3 or 4 American companies, and Premier, of course, thanks to the US Embassy and our old friend, Bernie Cat, because they have 3,500 hospitals and $65 billion revenue. So we are now sort of connected to a market which is about, I would say, 200 billion. And the best thing out of that was really the learning process, because, we thought we knew this, but when we actually got into it, then we started learning from these companies and how to be more efficient, how to, which machines to use. Some of the processes are going to become further automated so that we become really strong. You're currently engaging with, is it Cardinal and Medline? Yeah. And Premier. And Premier. Are there other health providers? Premier. Are there other health providers you're looking at engaging with in the U.S.? We will, but right now, we are concentrating on these, and we'll take it from there. Sure. One of the problems we went to Registrar Corps, we got our FDA for level 1 and 2. Then we ran into problems because we wanted to go to 510, and 510 meant that we go to a lab and get certification from a globally certified lab, like Nelson Labs in America. And what we found was that they were all overbooked. So number one, they would give us a lead time of 3-4 months to do the testing and so on. So the way around it was that we spoke to some labs, and Intertech, which is a 130-year-old operation,
with I think 1,000 labs in 100 countries. So we were able to get together, and I think, I must say the British High Commissioner also helped a little bit in that. So we collaborated, and now we've set up a center of excellence, which in terms of PPE is more advanced than any PPE lab which Intertech has presently, or because what's happening is that a lot of these labs, like Nelson's, is very America-centric. So you go to you go to America and you speak English in terms of a standard. Sure. You come to Europe, they have a different standard. It's like the plugs, it drives me up the wall. And then you comply with that, you come to the UK and they've got one more standard. So what we did was that with Intertech, this particular lab covers all. And because sometimes we would go outside, test. Intertech would do tests in 2 labs. So they would test it in New York and China. Now, with this accreditation, which they will have global accreditation on the 18th, what that will do is that what would take me 3-4 months, I'll have it tested here, and in 1 week, Naimul will give me the report, and I can move straight to FD. Sure. So that's been a fantastic move. বেক্সিমকো পিপিই পার্কের যেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেখানে বেক্সিমকোর টেক্সটাইলের সিইও তিনি এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভিতরে যে বৈঠক চলছে সেই বৈঠক আমরা দেখছিলাম। এই মুহূর্তে আবারও সেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আমাদের সহকর্মী রুহুল আমিন। তিনি এই মুহূর্তে সরাসরি বৈঠকের বাইরে, অর্থাৎ যেখানে বৈঠক চলছে তার বাইরে রয়েছেন। আমরা তার কাছে আবারও ফিরতে চাই। রুহুল আমিন, আমরা বৈঠক দেখছিলাম এবং সেখানে বৈঠকের ভিতরে নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে ইন্টারটেকের যে কার্যক্রম, একই সাথে বিশ্ববাজারে পিপিই মার্কেটের যেই কী ধরনের রপ্তানি আদেশ এবং সেখানে কি পরিমাণ বাণিজ্যিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানান বিষয় আশাগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছিলেন তারা। এর আগেও নানান বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো সেখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে যাবে। তার আগে আপনার কাছে আবার একটু আমি জানতে চাই, এই মুহূর্তে যেসব দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে একটু জানাতে চাই আপনার কাছ থেকে যে পিপির নানা ধরনের সামগ্রী রয়েছে, সেখানে কি কি উৎপাদন হচ্ছে সেগুলো আবার একটু দর্শকদের জানিয়ে আসতে চাই। পিপির সব ধরনের, বিশেষ করে মাথার কাভার থেকে শুরু করে শু কাভার পর্যন্ত, হেড কাভার, শু কাভার, মাস্ক, গাউন, সব ধরনের পণ্যই এখানে উৎপাদন হবে। এবং মাস্ক হবে 3 ধরনের মাস্ক উৎপাদন হবে। একটি হচ্ছে সার্জিক্যাল মাস্ক, আরেকটি হচ্ছে ভাঁজ করা যায় এরকম 95 মাস্ক, আর একটি হচ্ছে ক্যাপ মাস্ক 95 মাস্ক, সেটি হচ্ছে ক্যাপ। এই 3 ধরনের মাস্ক এখানে উৎপাদন করা হবে। এছাড়া গাউন উৎপাদন করা হবে। গাউন চিকিৎসকরা চিকিৎসা দেওয়ার জন্য যে গাউন ব্যবহার করেন সেই গাউন এখানে উৎপাদন করা হবে। এবং এই সবগুলো প্রোডাক্টেরই কিন্তু বেসিক কোয়ালিটি বা বেসিক মান হচ্ছে যে করোনা ভাইরাস এই সব পণ্য ভেদ করতে পারবে না, ভেদ করে মানুষের শরীরে, নাকে বা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করতে পারবে না। এই ধরনের মান নিয়ন্ত্রণ করে এই পণ্যগুলো উৎপাদন করা হচ্ছে। আপনি জানেন যে এই পণ্যগুলো আবার একটি পিপির সবচেয়ে বড় সমস্যা, আপনি জানেন যে পিপির ব্যবহার যেমন বেড়েছে তেমনি এর মাধ্যমে কিন্তু পরিবেশের দূষণও বেড়েছে। তো সেই দিক থেকে বেক্সিমকো বেক্সিমকো টেক্সটাইল, বেক্সিমকো পিপি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে যে ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার হবে সেগুলো কিন্তু পচনযোগ্য, অর্থাৎ সেগুলো মাটিতে মিশে যাবে এমন উপাদান দিয়েই কিন্তু এই মাস্কটি সেই উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে। বা এই কারখানায় যে মাস্ক, গাউন, অন্যান্য সামগ্রী তৈরি হবে এর সবগুলোই কিন্তু পচনশীল। এই ফেব্রিকগুলো এই সবগুলোই কিন্তু পচনশীল। বেক্সিমকো হেলথ, বেক্সিমকো লিমিটেডের নতুন যে ব্র্যান্ড, সেই ব্র্যান্ডের এবং বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যেটা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ এন্ড টু এন্ড পিপি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সেটির উদ্বোধন হবে। আপনি জানেন যে এখানে আছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্লার মিলার এবং ভার্চুয়ালি কানেক্টেড হবেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। এছাড়া বেক্সিমকোর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়ের কর্মকর্তারা এখানে রয়েছেন। তো এই অনুষ্ঠানটি এখন শুরু হয়েছে। আপনি সকাল থেকেই আমরা যা জানাচ্ছিলাম যে বেক্সিমকোর এই উদ্যোগের কথা, বেক্সিমকো
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পরপরই যে পিপি উৎপাদনের যে উদ্যোগ হাতে নেয়, সেই উদ্যোগকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামো দাঁড় করা, সেটিকে একটি অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া, সেটিকে একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপ দেওয়া এবং এটির রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা, সেই লক্ষ্যে বেক্সিমকোর যে কাজ, বেক্সিমকোর যে উদ্যোগ, সেটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানটা এখন আমরা দেখছি। আপনি জানেন যে এখন কথা বলার জন্য আসছেন বেক্সিমকো টেক্সটাইলের সিইও সৈয়দ নাভিদ হোসেন। আমরা এখন তাকে শুনতে চাই। সৈয়দ নাভিদ হোসেন, that it started off as a beautiful day. I still feel it's a little warm, but it's still quite beautiful. The setting is also looking very conducive, and we are very grateful and honored that firstly His Excellency Mr. Salman. Take out the mask. You can take out the mask. Yeah. I'm told that I'm far enough to take off my mask. So, Mr. Salman F. Rahman, Honorable Advisor to the Prime Minister, U.S. Ambassador, His Excellency, Mr. Earl Miller, His Excellency Mr. Miller, and Major General Mehbooba Rahman, DGDA, and ladies and gentlemen, we are grateful, we are honored with your presence to grace this occasion. I think, I'll tell you a little bit about how this started. So basically, COVID-19 sort of shook the world. It came from nowhere, and none of us had experienced anything of this type. So suddenly everything changed. I mean, every 4 hours the world seemed different, and you make a plan for 3 days, and after 3 days the plan didn't apply because another country went into lockdown, shops started to close. What that did was that Beximco we employ 40,000 people. We have a huge fashion business, one of South Asia's largest. And Bangladesh as a country does $37 billion of exports and employs about 4.1 million people working in the garment factories. So what we expected was that compared to 2019, 2020, the revenue would suddenly fall by about 50%. So theoretically, we would have to get rid of 50% of the employees because 40,000 people is a big payroll. But as we mentioned earlier that, in Beximco's strategy, we look at a triple bottom line. So we look at people first, then the planet, and then profit. So we decided that we don't want to lay off anyone, we don't want to reduce salaries, and what do we do? How do we keep them employed? And then we suddenly came with the idea that whenever there's a crisis, there's always an opportunity. And that park we built in 18 months from the time we broke ground. So we can do things fast. We have a global reach, and we have a very strong engineering team. And I must say that the 70,000 employees as a whole which Beximco has, and particularly the ones who were involved in this project, they're unbelievable. I mean, I've never met a team which is so passionate, so committed to their work. And sometimes I used to tell them that, please go home, otherwise your wife will beat you up, or at least she'll lock you outside. And they said, no, Beximco comes first. So with this team, we were able to
we decided that we'll combine the know-how of pharmaceuticals, and that was fantastic. They were the first companies of South Asia to develop remdesivir. I've had COVID-19 and I was given remdesivir for about a week, and it did me a lot of good, I must say. You know, I didn't have to be put on oxygen or any of that stuff. And now they're involved in the distribution of vaccines. On the other hand, there was a lot of high-tech manufacturing going on in textiles, so it was very easy for us to converge. The team did not sleep. Typically we would be exchanging WhatsApp messages at 5 o'clock because it was new to us, this whole PPE game. And then we learned a few things. We learned that firstly, if we are going to run, because we don't do things on a transactional, opportunistic, short-term gain way. Even if there's a lot of money in it, we don't do it. So if we get into some project, we look at it long-term. And we like to get into a project where step by step, we have an opportunity to become at least an important leader on a global basis. Otherwise, we don't do it. So we decided to get into PPE on a strategic basis with our eyes open. We had already suffered the pendulum swing of prices and deliveries on an opportunistic nature. So we decided that first we listed down that what are things which are difficult to get. So, if you go beyond level 1, level 2 gowns, level 3, level 4, we found it was difficult because it required a much higher spec, and you needed special lamination machines where you could laminate membranes. You needed a hyperfiltration system, both in some of your gowns where you have SMS and definitely in all your masks, whether three-level surgicals or 5-layer N95, which Chinese called KN95 and so on. So the first thing we did, there was no melt blown. We said, let's put a melt blown machine. The minute you put a melt blown and you start producing hyper filters, what that does is that the polypropylene chips which you start with, you lose you're no longer dependent on any country, and you don't have to go to China and say, please provide me melt blown. Because we can buy those chips from Saudi Arabia, we can buy it from Dubai, from Korea, from lots of people make polypropylene chips. So we bought a machine and we said that first let's set up the difficult stuff. There's some stuff which is very easily available locally. And now we are able to produce all fabrics, hyper filters for our masks, and you will be seeing our mask facility. And we are able to produce all types of fabrics, including those for level 4, and independent of any particular country. We can go wherever we get a good deal, and we are not subject to any kind of blackmail. The second thing was that what should we make, and who should we sell to? So our philosophy has been that if you want to be good at something, then play with the best and play with the difficult. I mean, if you want to be good at football, then go play with Argentina and Brazil and Holland and these people. If you want to be good at cricket, play with India, Australia, and those teams which are very, very strong, and suddenly your level starts to rise. So we were lucky that, we shared our strategy with some of the top US companies, also European. Over here, I would prefer not to share the names because I have a NDA with them, and there's a lot of technology that we are working on together. But we accessed a market which was over $200 billion of revenue. So this facility for them would be, it would be an ant on an elephant's trunk. So there's a lot of time for growth. This is on, I think, close to 30 acres. So there's a very small portion which we've used up right now. And as we learn, we will keep expanding because we are in it for the long run. Then we combined, as I told you, our skills in
fast tracking projects, our skills in engineering and all that. And what you see here was actually built in in about 5 months from scratch. So, you know, the buildings came up, the machines were ordered. It was a round-the-clock effort. And today, you know, I feel really proud because we are now going to start manufacturing. Our market, we are already will be Bangladesh first. There is a big market here. You know, there are 110,000 chemists. There are leading hospitals with whom we are already supplying. We have the CMD. And then, of course, to scale it, our first market would be the US. And we are also looking at Europe and UK, where we have made good inroads. Very soon, Ireland will be opening up. And we are also looking at, once we get hold of our whole, you know, it was not just making the buildings, it was hiring the people, getting the know-how, then we ran into a big problem, which was the laboratory. Because you can make the PPE, but as General Mehboob Rahman would sort of endorse, that unless you get it tested by the regulatory body and certified, you can't sell it. And here we wanted to go to the US and get the 510 and so on for FDA. So all the world's labs were actually sold out, and we were getting timelines of 4 months and 3 months before getting a result. So we decided to partner with Intertech, and Intertech has around 1,000 labs in 100 countries and is older than me. So they have a 130-year-old history. So, and a fantastic reputation. So we were lucky that we were able to collaborate, and we've set up Intertech's most advanced PPE lab in the world, which can do American, European, all types of standards for all levels. So now we have the labs, and then we said that the gowns can be isolation or they can be surgical, but when you go to a surgical gown, you need sterilization facilities. So we put up the sterilization facilities. So now what you have as a first phase is a vertical park in one location where you manufacture it, you sterilize it, you pack it, you quarantine it, you get your test report, which would take months in a week, and you're open to business worldwide. So it is quite a unique facility. And I would say that, you know, you have bits and pieces in different countries. So one guy would be producing it, another guy would be sterilizing it. What's unique is that from sterilizing to testing to quarantine, the whole works is in one place. And there's lots of land and buildings that we can easily expand it. So that's a little bit of the background of this park. I would like to add that Ambassador Earl Miller gave us a lot of encouragement. You know, just his being here endorses his courage. Not too many people are venturing out of the house, so to be present here. And I must add, this is not the first time, because we dragged him to the airport when we were shipping the 6.5 million, and Brent is here. So, you know, without their encouragement, we also got a lot of encouragement from Mr. Salman Rahman, you know, the honorary advisor to the Prime Minister, and then, of course, the fantastic Beximco team, who were able to turn this around in such a short time. So, thank you very much. May Allah keep all of you, all your loved ones, happy, healthy,
and successful. I mean, thank you very much. Thank you, sir, for your valuable speech. Now, I will request Mr. Rocky, Vice President, Global Softline Intertech North America, to deliver his speech virtually. Mr. Rocky. Thank you very much. I hope you can all hear me. Yeah? So, yes? Yeah, you can continue. Good, thank you very much. His Excellency, the Ambassador, distinguished guests from government and Beximco, it is truly a privilege for me to be attending this inauguration ceremony for the Beximco PPE Park and the Intertech PPE Center of Excellence. Honorable Prime Minister, Mr. Salman F. Rahman, MP, His Excellency, Mr. All our leaders, U.S. Ambassador to Bangladesh, CEO Beximco Health, Mr. Navid, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good morning. Actually, I'm very much impressed to see the facilities in Beximco Health. I wanted to visit this area much before, but due to my personal commitment, I could not make it earlier. But nevertheless, I'm really grateful and express my thanks to Mr. Navid and Beximco Health for inviting me in this occasion. Actually, ladies and gentlemen, you know that Bangladesh is doing very good in pharmaceutical sector. It's a vibrant sector. As of today, as you know that about 98% of our national requirement we can fulfill. That is our pharmaceutical sector. And only 2% medicines we import from outside. And we are exporting our product, medical product, medicines, more than 148 countries, not only in Asian, African countries, but also South American countries, including USA, Canada, and also Australia, and some of the European countries. So we are doing excellent in this field. And during this COVID-19 situation, you have seen that Bangladesh never faced any kind of medicine problem in our country. It was always abundant. And the price was also not been increased during this COVID-19 situation. Whenever any medicines were invented or in the market in outside Bangladesh, say in Europe or America, within very few days, we could manufacture that medicine in our country. As for example, if I talk about your favipiravir, it is Avigan in Japan. When they manufacture it, we could know that it is being effective for your COVID-19 treatment. Immediately, some of our industries, they started manufacturing this favipiravir. And regarding this remdesivir, as Mr. Navid has mentioned, when America could produce this remdesivir, immediately after that, and when US FDA gave them the emergency authorization, Bangladesh started producing that medicine, and within very short time, we could bring this remdesivir in our country. And it was that remdesivir was utilized not only for Bangladesh, but in the region also. And we exported this medicine even in Europe. So it was a great achievement for our part. So, ladies and gentlemen, when the COVID started back in March, 2020, actually we knew very little about this disease. We knew that this is a viral disease, and we knew that it's a mode of transmission, it's a respiratory route it transmits, but also we know that it does not have any effective treatment. So how we can prevent this disease? There is no vaccine also. So how can we prevent the disease? We can prevent the disease only using the personal protective equipment. That is using mask, then using your hand sanitizer, social distancing,
and also, and of course, the PPE, that is PPE gown and for the doctors and healthcare worker. And when we started in our country in March 2020, I can tell you, as a regulator, I knew only 3 mask manufacturers were there, and they produce only, say, 60,000 per day. Total 3 manufacturers. That was only surgical mask. There was no KN95, no N95 mask in our country at that time. And regarding PPE, initially there was none. Then the government sector, they actually started manufacturing this PPE. But initially they faced tremendous problem. Actually, they do not know what is the standard of this PPE, what will be the standard for level 1, level 2, level 3, or level 4 PPE, what are the test guidelines, where they can test it. So there is a state of confusion. And again, who will control them? Actually, who will regulate them? That was also a confusion for them and as well as for our regulator. Then actually we set together the regulators and the manufacturer, and we finalized some standard guideline for this PPE. So these are the criteria for level 1, level 2, level 3, and level 4 PPE. These are the test requirement for this PPE and also mask. And of course, with maintaining the standard, world standard, WHO standard, and PAHO standard. Accordingly, we selected some of the accredited laboratory in our country. Actually, in the garments sector, there are accredited, ISO accredited laboratory. There are initially 7, and we could found another one. That is total 8 accredited laboratory were there. We enlisted them, and we gave in our website, it was uploaded, and with the cost of each testing. So the criteria was given, the test criteria was given, and the prices of cost of the test was given, the location of the laboratories was given, and it was been enlisted by our regulatory authority, and things become very easy. And another thing, we sat together with the manufacturer, garment sector, and we decided that the DGDA, that is Drug Administration, will be the regulator of this sector. And we started giving NOC with some permission from our Ministry of Health. And we will be very happy that as of today, 51 garments manufacturers, they are manufacturing this PPE. And 28 manufacturers, they are manufacturing this mask under our NOC. So it's a great achievement for this sector. And when we started, we will be happy to know that only 6 manufacturers, they could manufacture this your hand sanitizer. Now more than 70 they can produce this manufacturer, and under NOC another 20. So altogether they are doing a very great job. But during this period, which problem was very, very evident to us, that the testing facility for the PPE and mask, it was not available in our country, especially all the tests. We could do only, say, level 1 and level 2 PPE tests, and some of the tests for mask. So here, today I have seen that Intertech is working here. They have established a laboratory. Of course, we will visit the laboratory, and what the discussions we took place, that it will be a very fantastic one. And I hope that all the test requirement for your PPE and mask, this laboratory will be able to do it. So, great thing is done by our Beximco Health and all the manufacturer garment sectors. Here I congratulate our Honorable Advisor to Honorable Prime Minister, Mr. Salman F. Rahman, because he is a really visionary person. I think the reality, what we are seeing here, it is his dream, in fact, that has come into reality today. But as a regulator, I want to give some input or dream to my Honorable Advisor. That is, now it's a Beximco Health, they are manufacturing PPE and mask. But it will be expanded, and transformation should be there. And I hope that after a few years, it will be converted into a medical device industry. And afterwards,
the medical equipment industries. That is, this park will be able to manufacture your heart stent, at least heart stent for our patients for Bangladesh and for international consumers. That is my dream, and I hope that Honorable Advisor will not mind that it's a dream of drug regulator of Bangladesh I'm giving to you. So, ladies and gentlemen, I'm very happy to see the facilities of this manufacturing, PP manufacturing here. I hope that together, and another thing I forgot to mention that this COVID-19 situation, actually it's a global problem, and all the people of different countries, they are helping this situation differently. So some country they are manufacturing, some country they are inventing your vaccines, some country they are manufacturing it, some country they are manufacturing medicines, and from Bangladesh side we are manufacturing medicines as well as your world-class PPE, that is personal protective equipment. So together actually we are working and complementary to each other for this support to fight this COVID-19 situation. So with this, ladies and gentlemen, again I thank you very much for inviting me to this occasion, and my special thanks to our His Excellency Mr. R.R. Miller. His presence certainly made this occasion a great. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, Major General Mahbub sir, for your valuable speech. Now, I'd like to request His Excellency R.R. Miller, Ambassador of the United States of the People's Republic of Bangladesh, to deliver his speech. Assalamu alaikum, and good morning and good evening. Honorable Advisor to the Prime Minister Rahman, CEO Hussein, Executive Director Shastri, distinguished guests, thank you for the kind invitation to be here today. Let us remember and honor all those we have lost to the COVID-19 pandemic. We wish all those who have fallen ill well, and we send our best thoughts and wishes to their families and loved ones. Because the one thing, as you've heard this morning, that this pandemic has taught us anew is how truly interdependent this vulnerable world that we're so privileged to share and so responsible to protect. It's something that we have to work together on to prevail through these global challenges. Warm congratulations to Beximco and its new health division for developing this beautiful facility to produce personal protective equipment for the global market. For Bangladesh, this is a triumph of economic diversification beyond the ready-made garment industry. This state-of-the-art facility demonstrates Bangladesh's enterprises can meet the exacting standards of products in the healthcare industry around the world, and Bangladeshi workers can produce any product the global market demands. And for the world, the new Beximco facility marks an important step in the diversification of the global supply chain, especially for healthcare equipment. The world learned an important lesson, as you've heard, at the start of the global COVID-19 pandemic, when the normal free movement of essential goods such as protective masks and gowns for healthcare workers was choked off as some countries diverted production to internal use only. And that provided the need, of course, for alternatives in the supply chain and highlighted the risk of over-dependence on single sources. And Beximco instantly saw the dangers of this dependence and invested to meet the challenge. And it's not the first time Beximco has risen to the challenge posed by a disrupted supply chain. Last year, at the height of the first wave of the pandemic, Beximco pivoted from producing garments
to protective equipment. And we were astonished at the U.S. Embassy by how quickly, how nimble Beximco moved production lines to begin to master the specialized fabrication techniques, set up those lines, and produce 6.5 million gowns for distribution in the United States through the Federal Emergency Management Administration. So thank you again for responding to the needs of the American people, and once again demonstrating the strong partnership between our two great nations. Producing protective equipment for the healthcare industry will add to the robust and growing trade relationship between the United States and Bangladesh. Bangladesh annually ships $6.7 billion in goods to America, nearly double the value of a decade ago. Much of this is in the form of garments, but I'm happy to see exports diversifying thanks to nimble, forward-looking ventures like Beximco's Health Initiative. The United States annually exports $2.3 billion worth of goods to Bangladesh, ranging from airplanes to grains. Our exports have grown more than fourfold in the past decade. We share a common perspective on the value of trade and free enterprise in a nation's progress. And let me take this opportunity to congratulate Bangladesh on your 50th anniversary of independence. As you know, the United States has been a strong partner throughout that remarkable 5-decade journey, and we look forward to applauding and commemorating and celebrating this milestone with you this year. But this wonderful new production facility is a reflection of the values that we share and a creative step on Bangladesh's remarkable economic and development journey that, of course, continues. In September, we held the first ever high-level consultations on U.S.-Bangladesh economic partnership, chaired by the Honorable Prime Minister's advisor, Rahman. We discussed moving forward on reforms and initiatives to further our growing economic relationship and attract world-leading American investment in Bangladesh's manufacturing, energy, health, agriculture, and infrastructure sectors. And Beximco is doing the same as it invests in producing goods for the United States. I'm looking forward to hearing more about possible investments in my hometown of Detroit, and Dallas, and Seattle, and New York, and so on. And we look forward to not only discussing these issues, but turning them into action plans and working to promote a level playing field where the best U.S. products and services continue to contribute to Bangladesh's impressive economic journey while joining in partnership to benefit us all. The one thing I'm learning again this morning is that business growth depends on constant innovation, right? I mean, the innovation is seeing opportunity where others don't, and sometimes taking a rather uncomfortable risk to explore new endeavors. And innovation is, as you're hearing, vertically integrating all stages of production to avoid dependence on others. And it means having the courage to envision and make a big entry into a market rather than taking timid baby steps. And so I congratulate you on your courage and your boldness and your forward-leaning activities in that regard. And all those are on full display today as we proudly inaugurate Beximco's Health's new production campus. So warmest congratulations on this new venture. I wish you every success in going forward. And thank you. Thank you, His Excellency, for his valuable speech. Now, I'd like to request His Excellency Salman F. Rahman, MP, Honorable Minister, and Advisor to the Honorable Prime Minister for Private Industry and Investment, to deliver his speech virtually. Bismillah Rahman Rahim. His Excellency Ambassador Miller, the General Mahbub, my colleagues in Beximco, Assalamu alaikum, and a very, very good morning to you. I would really like to thank the representatives from Intertech, both in Florida and New York, for really being, I can realize that it's absolutely middle of the night for you guys, and the fact that you have joined us at this time, I really would like to thank you for this.
I am really pleased actually today. This is something which Beximco has been thinking for a long time. And when we first went into PPE production, we ran into this problem of testing. And I had asked Naved that why can't we set up testing facilities? Who are the companies who are available locally for testing? And he said, well, there are 2 or 3 international companies who do the testing, but none of them can actually do the full testing that is required, and that we have to send these out to either Hong Kong or China or the UK or the US. Lead times are very high, it's expensive, and until unless you get this testing, you can't register your products, and it's very, very difficult. So then I had asked Naved that please see why can't we then set up these kind of facilities? And I must thank Intertech that they came forward and they agreed to collaborate with us. And we said that, and so then today the fact that this facility is being inaugurated, it's a really very, very happy occasion for us, because I think as the DGDA General Mahbub was saying, that all the tests are going to be able to be done in Bangladesh. He was asking this question, and what happened was that what the local Intertech rep clarified that all the tests required for level 4, 5, as well as for the N95 masks, that will now be able to be done locally. This will really help not only Beximco, but I think the entire business community, the entire manufacturing, PPE manufacturing industry in Bangladesh. Like the General Mahbub had been telling us that he has already given authorization to a number of companies, over 50, to produce PPE. Now, most of them are selling locally. But once this facility of testing is available and all the companies can now get their products tested, I think this will become a big new export item for Bangladesh. And I would again like to thank Intertech for their collaboration in this, for setting up this world-class center of excellence. I'd like to now mention some of the initiatives which Bangladesh as a country has taken to face this pandemic. Our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina was very, very proactive from day one, and and took a number of steps, not only for protecting our people, but for helping the industry. And as a result of this, we are one of the very few countries in the world who have actually had a 5.5% GDP growth during this period. While most countries had negative growth rates, Bangladesh has shown a 5.5% growth rate. And also the Bangladesh pharmaceutical industry, and Beximco in particular, as you heard, that we went in for production of not only remdesivir, we went in for ivermectin and a lot of other products. Initially, when they thought about that chloroquine was a cure, the local industry went in for production of that. So the pharmaceutical industry has played a very, very vital role for protecting its people. And then remdesivir we have now exported to over 20 countries globally. So not only for the people of Bangladesh, but for globally, the local pharmaceutical industry has played a big role. And I'd like to congratulate the pharmaceutical industry. And here I would also like to congratulate the General Mahbub, the DGDA, for the support which he has been providing to the pharmaceutical industry, and which is very, very important, because unless one of the reasons for the success of the Bangladesh pharmaceutical industry
is the fact that everybody recognizes that our quality is of international standards. And the fact that it is of international standards, this is ensured by the regulatory authority. So the regulatory authority has a very, very important role to play. So just like pharmaceuticals, I think now with this new laboratory, I think the DGDA has got a new facility to ensure his regulatory responsibilities, and so that he can really now take care of this in a much more efficient manner, since we have these testing facilities within Bangladesh. The other thing which I'd like to say, where due to Honorable Prime Minister's initiative, and also where Beximco is involved, is in the vaccination drive. You know, Naved was mentioning that we saw that in the United States, especially after the new, after President Biden has taken over, there has been a major improvement in daily vaccination, and you are doing more than 1.2 million doses a day. And that Naved was saying that soon America will be back on, the economy will be back. People will be going to restaurants, and offices will reopen, factories will reopen over there. Similarly, I think while America is making fantastic strides in vaccination, so is Bangladesh. And as I was saying, that because of Honorable Prime Minister's timely initiative, as well as Beximco's involvement, we have now also got, I think in the region, we have the highest number of vaccines in stock. The vaccination was rolled out yesterday. We did over 100,000 doses, and we feel that within a very short time, this is really now going up at a very fast speed. In a very short time, the first dose will be given to a majority of the Bangladeshi people. We have taken a decision to vaccinate all the teachers, the school teachers, the college teachers, so that we can reopen our schools very, very quickly. And so this process is going on. So I am very, very confident that Bangladesh also will, although we have been reopening partially and been working, but soon we will be also in full, we'll be reopened completely because of the vaccination. And then, and if America also happens, I think then the relationship, the trade relationship, the economic relationship between our two countries will continue. I'd like to thank again Ambassador Miller for taking the time out today and coming out for this function today. Like Naved said, that he dragged him out before, also to the airport when we were exporting the first lot of PPEs to Hanes. He's been a real supporter of Bangladesh, and I'd really like to thank him, and not only Ambassador Miller, but his entire team in the embassy. They have worked tirelessly through this very, very challenging times. And so again, with these words, I'd like to end. I'd like to thank the ambassador, his team, the Intertech, all of them. And I wish now that all of you would remain safe and healthy during these challenging times, and that soon, because of the vaccination globally, the way it is moving, we will soon be able to return, the whole world will soon be able to return to normalcy. This is what we hope and pray. So all of you stay safe and well. Thank you very much. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Now, we will inaugurate Beximco PP Industrial Park by cutting ribbon. Our chief guest of today's program, we'll request him to
come in front of the ribbon point so that we can inaugurate. কিছুক্ষণ আগে আমরা শুনলাম প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বক্তব্য। তিনি বললেন যে বেক্সিমকোর এই পিপি পার্কটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও এক ধাপে এগিয়ে গেল এবং এর মধ্য দিয়ে দুদেশের বাণিজ্য মধ্য দিয়ে আরও অনেক উন্নতি হবে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এই পার্কটির পিপি পার্কটির উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এবং এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর মিলার তিনি এটি ফিতা কেটে এটির উদ্বোধন করছেন এবং তার সঙ্গে রয়েছেন বেক্সিমকো গ্রুপ পরিচালক এবং সিইও সৈয়দ নাভিদ হোসাইন। তারা এখন উদ্বোধন আপনি ব্যাকপ্যাকটা ফুল ফ্রেমে রেখে ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে নেন। দরজাগুলো পুরোটাই না, অল্প একটু খোলা রাখো দরজা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেবলটা আর একটু ছোট কর। হ্যাঁ ধরেন, বেলুনটা ধরেন। ব্যাস 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 ব্যাস, আস্তে আস্তে ফেরত আসেন, আস্তে আস্তে ফেরত আসেন, আস্তে আস্তে ফেরত আসেন। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, আমার হ্যাঁ তোমাদের জিনিসগুলো করতে। ফারুক, এইটা নিতে, বুমটা নিতে হবে, কেবলটা নিতে হবে, লেবেলটা নিতে হবে, এইটা নিতে হবে। হ্যাঁ, এটা পটিয়ে যেতে হবে। কই তারপর হাতে রাখো, এইটা না, ওটা না, এইটা না। পার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যেটি সকাল থেকে শুরু হয়েছিল, এইমাত্র সেই উদ্বোধন করা হলো। বেলুনুড়ি উদ্বোধন করলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর মিলার। সেখানে ছিলেন ওষুধ প্রশাসনের মহাপরিচালক এবং সেখানে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের সিইও সৈয়দ নাভিদ হোসেন, তিনিও ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে ছিলাম এতক্ষণ আমরা এবং সর্বশেষ যেটি সেখান থেকে আমরা জানতে পারলাম এবং আমরা দেখলাম, বেক্সিমকো হেলথ নামে নতুন ব্র্যান্ডের যাত্রা শুরু হলো আজ। একই সাথে বেক্সিমকো পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পার্কের যাত্রা শুরু হলো, যেটি দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রথম পিপির পূর্ণাঙ্গ একটি পার্ক, যেখানে একেবারে সব ধরনের কাঁচামাল থেকে শুরু করে সব ধরনের পণ্য উৎপাদনের পরে পরিপূর্ণ পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, যেটি সেখানে ফেস শিল্ড, সেখানে মাস্ক, গাউন সব কিছু উৎপাদন করা হচ্ছে এবং আর বেশিরভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হবে। দেশীয় বাজারেও কিছু অংশ ছাড়া হবে বলে জানিয়েছেন পিপিই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের কর্মকর্তারা।